A vested quarter seeking to destabilize country, says PM as July Memorial Museum opens. Documentary on July martyrs sparks uproar before acting president, minister expresses regret. Opposition leader urges nation to stand ready to enforce referendum verdict on July uprising day. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Agust United headlines. Now let's move on to the details. August 5 marks the second anniversary of the day when a mass surge of popular resistance swept away an authoritarian regime. On that day, Sheikh Hasina fled to India amid mounting public unrest. The revolution came at an immense human cost. Mothers lost their children, fathers carried the bodies of their sons, and countless families were devastated. The sacrifices of hundreds of people became the foundation of the country's liberation from authoritarian rule. As security forces turned state weapons against civilians, streets echoed with gunfire while protesters continued their march. Following the killings in Ashulia, allegations emerged that victims' bodies had been burned. By midday, reports of the army chief's forthcoming national address drew massive crowds onto the streets. People from all walks of life occupied Ganabhavan, the Jatiyo Sangshad complex, the Prime Minister's office, and other key state facilities. Amid overwhelming public anger, the autocrat fled the country, bringing an end to her government. The July Memorial Museum has been officially opened to the public on July Mass Uprising Day. Inaugurating the museum this morning, Prime Minister Tareq Rahman said the institution would not serve as a platform to promote the political narrative of any individual, group or party. The Premier alleged a particular group was deliberately attempting to destabilize the country. He also assured those responsible for the July killings would be brought to justice through due legal process, ensuring a trial that is transparent and impartial. He also expressed gratitude to everyone involved in establishing the museum. আমি তো আমার সন্তানকে পাবো না যেন আমি ওই স্মৃতিটা দেখে মনে করতে পারি যে আমার ছেলে ওই কলেজে পড়ছে। জুলাই যোদ্ধাদের যেন যথাযথ রক্তের মূল্যায়ন করা হয়। আমি চাই আমার ছেলের চিঠিটা জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হোক। এখান থেকে আমরা যে নারীর সূত্র যে রেখে যাব সবার কাছে, এই সূত্র যেন আর ছিন্ন না হয়। এই জাদুঘর শুধুমাত্র 2024 সালের নৃশংস ঘটনার স্মারক হবে না। এই জাদুঘর বাংলাদেশের মানুষের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সঙ্গে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সম্পর্ক তুলে ধরবে। কেউ কেউ অহেতুক ইস্যু তৈরি করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছে। এসব পরিস্থিতি তৈরি করে তারা নিজেদের অজান্তেই পতিত পরাজিত পলাতক স্বৈরাচারের পুনরুত্থানের পথ সুগম করছে কিনা সেটি মনে হয় ভেবে দেখা প্রয়োজন আমাদের। Acting President Hafizuddin Ahmed criticized the Awami League, saying the now banned party has shown no remorse and continues to speak of returning to power with shameless audacity. He also criticized the government's official documentation of the July uprising and expressed concern over the NCP's inappropriate conduct at a state event. The ceremony was disrupted after controversy erupted over a documentary produced by the Ministry of Liberation War Affairs. Participants protested the omission of images of July martyr Abu Said, former Premier Begum Khaleda Zia, and leaders of the anti-discrimination student movement. The situation was eventually brought under control with the intervention of the two ministers and other officials. ইতিহাসের অংশ, এই ইতিহাসকে বোঝা যায় না। তেমনি ভাবে এই 24-এর অভ্যুত্থানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বিএনপির হন, তিনি জামাতের হন, তিনি বামপন্থী হন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হন, রিক্সা চালক হন, প্রবাসী হন, যে সেকশনের মানুষেরাই তারা হন না কেন, আমরা সব সময় তাদেরকে আমরা স্মরণে রাখি, আমরা তাদের কথাটা উচ্চারণ করি। মাসব্যাপী জুলাই যোদ্ধার শহীদ পরিবারের যে কান্না, সব আহতদের
সমান তালিকায় আনা হয়নি, সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, অনেকে তালিকাভুক্ত হননি, অনেকের চিকিৎসা হচ্ছে না। একটা বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের পক্ষে এই কয়েকজন শহীদের সুচিকিৎসা পুনর্বাসন কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। আওয়ামী লীগের দেখেন তাদের কোনো অনুশোচনা নাই, এত অন্যায়, অবিচার, খুন, গুম, মানি লন্ডারিং, হত্যা, নির্যাতন, আয়নাঘর, এতে তারা কোনো লজ্জাবোধ করে না তো। আবার বলে যে ডিসেম্বর মাসে আসেন, দেশে এসে পদার্পণ করবেন। আমরা অপেক্ষা করে আছি, আসেন দেশে, দেশে আছেন, দেখা হবে ইনশাল্লাহ রাজপথে। Prime Minister's advisor Ruhul Kabir Rizvi has accused India of adopting a double standard over the dissemination of Sheikh Hasina's speeches. Speaking at a photography exhibition in Gulshan marking July Mass Uprising Day, the BNP leader strongly criticized the broadcast of audio messages delivered by the fugitive death row convict while residing in India. ব্রিটেনের একজন আইনজীবী তিনি এসেছেন ন্যায়সঙ্গত একটি লড়াই করার জন্য, দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার আইনি লড়াই করার জন্য তাকে হাসিনা ঢুকতে দেয়নি বলে ভারত দিল্লিতে তাকে প্রেস কনফারেন্স করতে দেয়নি। আর আজকে শেখ হাসিনার জন্য আপনাদের এত মায়া, এত কান্না চোখ দিয়ে ঝরছে যে তাকে ভিডিও বার্তা না দিতে পারলেও অডিও বার্তা দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, এটা ভারতীয় মুখপাত্রের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। Violence erupted at Borishal University after tensions flared between activists of ruling BNP student wing Chhatrodol and Chhatra Shibir over allegations that outsiders had participated in a rally. At least 10 people were injured. The confrontation began after Chhatrodol members objected to the presence of non-students in a Shibir procession. The dispute escalated into repeated clashes and running battles. Both organizations later blamed each other for the violence. A similar confrontation broke out at Government Tolaram College in Naranganj during a program commemorating the July uprising. Meanwhile, in Shariatpur, participants identifying themselves as July warriors that BNP activists assaulted and forcibly removed them from a July uprising commemorative event. Opposition leader Dr. Shafiqur Rahman has urged the nation to remain prepared to implement the outcome of a proposed referendum, even at the cost of their lives. Speaking at a mass rally organized by the 11-party alliance at the south gate of Baitul Mokarram National Mosque to mark the second anniversary of the July mass uprising, the Jamaat-e-Islami Amir said the alliance would rise in resistance wherever terrorism or the suppression of people's rights occurred. Leaders of the alliance also accused the BNP government of attempting to consolidate power in a manner reminiscent of the fallen authoritarian regime. Before ending, let's have a look on the Agust United headlines once again. A vested quota seeking to destabilize country, says PMS July Memorial Museum opens. Documentary on July martyrs sparks uproar before acting president, minister expresses regret. Opposition leader urges nation to stand ready to enforce referendum verdict on July uprising day. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.